You say slow down. I don't like to move too fast. It drowns the truth with things that are not. Yo, what's up people? ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ రీస్టార్ట్ ఏరీస్. ఇట్స్ 7:30 రైట్ నౌ. ఆల్మోస్ట్ 6:45 ఆ టైంకి లేచాను. ఎంత పడుకుందామన్న నిద్ర మాత్రం పట్టలేదు. రాత్రి ఐ హ్యాడ్ అ ప్రాపర్ 7 hours ఆఫ్ స్లీప్, బట్ ఇంకొంచెం ఎక్కువసేపు పడుకుందాం అనుకున్నా బికాస్ ఇవాళ మన ట్రావెల్ స్కెడ్యూల్ అంత టైట్ ఏం లేదు. జస్ట్ 3 మేజర్ ప్లేసెస్. ఫస్ట్ వచ్చి డెత్ వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్ వెళ్ళాలి కాలిఫోర్నియాలో, విచ్ ఇస్ 2 hours ఆఫ్ డ్రైవ్. అండ్ దెన్ అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ఒక 2 to 3 hours స్పెండ్ చేయాలి. 4 to 5 డిఫరెంట్ వ్యూ పాయింట్స్లో చాలా బాగుంటాయని విన్నాను. అండ్ దెన్ ఫ్రమ్ దర్ వీ హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్ టు హూవర్ డ్యామ్, విచ్ ఇస్ అగైన్ 2 hours ఆఫ్ డ్రైవ్. హూవర్ డ్యామ్లో ఒక మ్యాక్స్ ఒక 30-45 minutes కంటే ఎక్కువ స్పెండ్ చేయలేము. ఇట్స్ జస్ట్ డ్యామ్. అండ్ దెన్ ఈవినింగ్ టు నైట్ అయ్యే టైంకి వేగస్కి వచ్చేసి వేగస్ చూస్తాము. మేబీ ఒకవేళ క్లిప్స్ ఎక్కువ వచ్చి వీడియో కనుక లెంతీగా అవుతుంది అని అనిపిస్తే మాత్రం నేనేం చేస్తానంటే డెత్ వ్యాలీ ఇంకా హూవర్ డ్యామ్ ఒక వీడియోలో పెడతాను. అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో లాస్ వేగస్ అండ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు హోమ్ అది చూపిస్తాను. ఎందుకంటే ఇవాళ నైట్ 11కి మన ఫ్లైట్ ఉంది బ్యాక్ టు ఫిలీ. అండ్ రేపు మార్నింగ్ వెళ్ళంగానే డైరెక్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోవాలి. నేను ఇంటికి కూడా వెళ్ళాలనుకుంటాను నాకు తెలిసి, బట్ లెట్స్ సీ. అండ్ మీరు కనుక చూసినట్టయితే ఎన్ని రోజులు హూడీలు, కోల్డ్ వెదర్ జాకెట్స్ అన్నీ వేసుకుని ఉండే. ఇవాళ సమ్మర్ వేర్ వేద్దామని చెప్పి ముందే చెప్పినట్టున్నా ముందు వీడియోలో, బట్ ఇది 2023లో కొన్నాను నేను వాల్మార్ట్లో $10కి. అండ్ దెన్ దీస్ ఆర్ జాపనీస్ ఒటాకు ప్యాంట్స్. ఫుల్ కంఫర్టబుల్ ఉంటాయి అబ్బా, చాలా ఇష్టం నాకు. Meanwhile, ఆల్ సెట్, లెట్స్ గో. Real and I really want. అనదర్ ట్రావెల్ డే. సో చెక్అవుట్ అయిపోయింది. ఫస్ట్ ట్రంక్ ఓపెన్ చేసేసి షూస్ మార్చేసుకున్నాం. అండ్ దెన్ జాకెట్ ఇప్పేద్దాం, వెదర్ యాక్చువల్లీ బాగుంది, వామ్ ఉంది. అండ్ దెన్ లెట్స్ హెడ్ టు డెత్ వ్యాలీ. అండ్ ఫస్ట్ స్టాప్ ఆన్ అవర్ వే వుడ్ బి స్టార్బక్స్. Us to be real with love, love that lasts. In the past I messed up, ఆల్ సెట్. too much. What is it with time? Why can't we unwind? And all the hurt we did. a few moments later. సో 1 hour డ్రైవ్ అయిపోయింది. ఇట్స్ 9:15 రైట్ నౌ. ఇక్కడ స్టార్బక్స్ కనబడితే ఆపా. ఇక్కడ చిన్న టౌన్కి వచ్చామన్నమాట, పారంప్. ఐ డోంట్ నో హౌ టు ప్రొనౌన్స్ ఇట్, PAHRUMP. బట్ టౌన్ వైబ్ ఉంది భయ్యా, మామూలుగా లేదు. చుట్టూ కొండలు, మిడిల్లో సిటీ అనమాట. లెట్ మీ షో యూ. సో ఇది మన కారు, ఇది స్టార్బక్స్. అలా తిప్పితే బ్యూటిఫుల్ మౌంటైన్స్ ఇటువైపు కూడా ఉంటాయి. క్రేజీ కదా. Wanna leave my cares behind. And now that time has passed, I see why we are lonely. Ooh, should've let me speed it up. You could've had more of me. సో మనకి ఇంకా 30 minutes ఉంది డెత్ వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్ వెళ్ళడానికి. కానీ ఇక్కడ మంచి స్పాట్ దగ్గర ఆపాను. ఇట్ లిటరలీ ఫీల్స్ లైక్ ప్రీమియం వర్షన్ ఆఫ్ అర్త్. మొత్తం 360 degrees కెమెరా తిప్పి చూపిస్తాను నేను కార్ దిగిన తర్వాత. And now that time has passed, I see why we were lonely. Oh, should've let me speed it up. You could've had more of me. And now that time has passed, I see why we were lonely. బ్యూటిఫుల్ రైట్. విండి చూసారు ఎంత ఎక్కువ వస్తుంది ఇక్కడ. నైస్ రైట్. క్రేజీ అయితే క్రేజీ ఉంది. Should've let me speed it up. You could've had more of me. Few inches later. ఇప్పుడే జబ్రిస్కీ పాయింట్ ట్రైల్ హెడ్కి రీచ్ అయ్యాను. ఒక 15 minutes ట్రైల్ ఉంటుంది నాకు తెలిసి.
బట్ చల్లగా లేదు. బట్ ఎలివేషన్లో కొంచెం విండ్ ఉంటుంది కాబట్టి జాకెట్ వేసుకుని వెళ్ళడం బెటర్. అందరు వేసుకుంటున్నారు. యాక్చువల్గా అది పార్కింగ్ లాట్, కానీ అక్కడ పార్కింగ్ ఫిల్ అయిపోయింది కాబట్టి బండి వచ్చి ఇక్కడ పెట్టాను. నేను హోప్ఫుల్లీ 15 to 20 minutes ట్రెక్ ఉంటుంది. 0.5 మైల్ అనుకుంటాను, నాకు తెలిసి, లేదా ఇంకా తక్కువేమో. బట్ లెట్స్ సీ. ఇంకా ఐఫోన్ దించేసి నా డీజే ఆస్మో పాకెట్ 3 తీస్తాను. కొంచెం స్టెబిలైజేషన్ కానీ వాయిస్ కానీ కొంచెం బాగా వస్తుంది. సో జబ్రిస్కీ పాయింట్ అలా అయింది. వెరీ బ్యూటిఫుల్ వ్యూ పాయింట్. యాక్చువల్గా వ్యూ పాయింట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఓన్లీ వన్ సైడ్ వ్యూ ఉంటుంది. దీనికి 360 degreesలో మంచి వ్యూ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ ఫ్లాట్ శాండ్ డ్యూన్స్కి వెళ్దాము. అది విత్ ఇన్ నేషనల్ పార్కే, కాకపోతే నేషనల్ పార్క్లోనే అది కంప్లీట్ వెస్ట్ సైడ్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నుండి ఇంకొక 25 minutes. సో మధ్యలో ఆఫ్ కోర్స్ కొన్ని వ్యూ పాయింట్స్ వస్తేనే మళ్ళీ ఆగుతాను యాజ్ యూజువల్గా. సో లెట్స్ గెట్ గోయింగ్ బిఫోర్ వీ రన్ అవుట్ ఆఫ్ టైమ్. You just wanna make sure you're right. I'm gonna be the one for another one. Maybe then you'll know that I was never one. I'm gonna be the one for another one. I don't wanna feel you tonight. Got me. Got me. Can I hear you? Got me. Got me. Can I hear you? I don't wanna call you. I don't wanna know what you think. Now let's head to బెండ్ వాటర్స్ వ్యూ పాయింట్. అది బెండ్ వాటర్ కాదు, బ్యాడ్ వాటర్ బేసిన్ అంట దాని పేరు. బట్ యా, లెట్స్ గో దేర్. I'm the one you go to whenever you feel like you're about to sink. I don't wanna just. సో ఇప్పుడే వచ్చాను బెడ్ వాటర్ బేసిన్కి. ఇది కూడా యాక్చువల్లీ బాగుంది. పార్కింగ్ లాట్ వెనకేమో ఫుల్ పెద్ద పెద్ద మౌంటైన్స్, ముందు చూస్తేనేమో కంప్లీట్ ఇట్లా డ్రాట్ ల్యాండ్ ఉంటుంది కదా, కొంచెం కొంచెం వాటర్ ఉండి ఆ టైప్లో. But I wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up. Yeah. And your heart is out of sight. I just wanna feel mine. Hey you. I could become the one for another one. Hey you. Maybe then you'll know that I was never one. I'm gonna be the one for another one. Maybe then you'll know that I was never one. I'm gonna be the one for another one. I don't wanna fear you tonight. Got me. Got me. Yeah, me got me, got me. Can I hear you? Got me. సో ఆర్టిస్టిక్ ప్యాలెట్ ఓవర్లుక్ వచ్చేసాం. డ్రైవ్ చూసారు కదా, అమేజింగ్ ఉండింది. నేను నా బెస్ట్ ట్రై చేశాను క్యాప్చర్ చేయడానికి. ప్రాబ్లం ఏమైందంటే ఆ గోప్రోకి ఎగ్జాక్ట్ ఫ్రంట్ విండ్షీల్డ్ మీద ఎవరో డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటే బురద పడింది. సో గోప్రోలో ఎక్కువ బాగా రికార్డ్ చేయలేకపోయా, అది క్లీన్ చేయడానికి టైం పట్టింది. బట్ యా, ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇప్పుడు చూపిస్తాను. ఇట్స్ రియలీ బ్యూటిఫుల్. లైక్ నేను ఏమనుకున్నా అంటే ఆర్టిస్ట్ ప్యాలెట్ అంటే ఒక 2-3 కలర్స్ ఉంటాయేమో అనుకున్నా. యాక్చువల్గా గ్రీన్, పింక్ కలర్స్ కూడా ఉన్నాయి స్టోన్స్ మీద. ఐ డోంట్ నో హౌ, సైన్స్ తెలుసుకోవాలి. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. ఇంట్రెస్టింగ్ కదా, మల్టిపుల్ వాల్కానిక్ ఎరప్షన్స్ వల్ల డిఫరెంట్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఎక్స్పోజ్ అవుతాయి. అది ఒక్కొక్క కొండ మీద ఒక్కొక్క కలర్ వచ్చిందంట. క్రేజీ. Two hours later.
5:30 రైట్ నో. సన్సెట్ 5:40కి కొంచెం లైట్ ఉంటుంది అనుకున్నాను కానీ అస్సలు లేదు. 4:40కి సన్సెట్ అయిపోయినట్టుంది. బట్ హూవర్ డ్యామ్ వెనకాల నాకు కనబడుతుంది. బట్ మై ఐఫోన్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు క్యాప్చర్ అండ్ డీజే హౌస్ మా బకెట్లో ఛార్జింగ్ అయిపోయింది. సో ఐ ట్రై టు క్యాప్చర్ యాజ్ మచ్ యాజ్ ఐ క్యాన్. బట్ ద మెయిన్ రీజన్ ఐ వాంటెడ్ టు కమ్ హియర్ వాస్, ఈ డ్యామ్ ఏంటంటే గ్రేట్ డిప్రెషన్ ఎరాలో కట్టారు అనమాట. సో ఇట్స్ అ సింబల్ ఆఫ్ హోప్. అది చూడడానికి వచ్చాను. అండ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ 1931 to 36లో ఈ డ్యామ్ అప్పట్లో లార్జెస్ట్ కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్ అనమాట. అండ్ ఇంజనీర్స్ ఇంకా స్టడీ చేస్తారనమాట ఈ డ్యామ్ని, ఎందుకంటే ద కాంక్రీట్ దట్ వాజ్ యూస్ టు కన్స్ట్రక్ట్ బ్యాక్ దెన్ ఇట్స్ స్టిల్ క్యూరింగ్. అండ్ 2100 అంటే ఇంకొక 60 yearsలో క్యూర్ అవుతుంది అని చెప్పి క్యాలిక్యులేషన్స్ ప్రకారంగా ప్రిడిక్ట్ చేస్తున్నారు. అమేజింగ్ రైట్. బట్ ట్రై చేస్తాను అటువైపు నుండి చూపించడానికి. నేనే కనబడట్లేదు ఇక్కడ, డ్యామింగ్ కనబడిద్ది. బట్ అటువైపు నుండి ట్రై చేద్దాం. అక్కడ లైటింగ్ ఎక్కువ ఉంది కొంచెము. లెట్స్ సీ. ఇది డ్యామ్ అనమాట. ఇక్కడ బాగా కనబడుతుంది, ఇక్కడ లైటింగ్ ఇచ్చారు. అండ్ దెన్ దట్స్ ద బ్రిడ్జ్. డ్యామ్ ఏంటంటే కొలరాడో రివర్ని స్పాన్ చేయడానికి కట్టారు త్రూ బ్లాక్ క్యాన్యన్. అందుకే ఈ డ్యామ్ అరిజోనా అండ్ నెవాడా బార్డర్లో ఉంటుంది. చూపిస్తాను నేను బోర్డు. అటువైపు స్టెప్ వేస్తే అరిజోనా, ఇటువైపు స్టెప్ వేస్తే నెవాడా అనమాట. అందుకే ఇంకా నా వెనక మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ అరిజోనా టైం. అరిజోనాలో ఇంకా 6:40 అయింది. ఇక్కడేమో నెవాడా టైం ఇచ్చారు చూడండి, 5:45 అవుతుంది. ఆ బిల్డింగ్లో ఆ బ్లాక్లోనేమో అరిజోనా టైం ఇందాక చూపెట్టా కదా. బట్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ గ్రేట్ డిప్రెషన్ ఆల్మోస్ట్ 21,000 వర్కర్స్కి జాబ్ ఇచ్చిందంట. అంటే 21,000 ఫ్యామిలీస్ ఫీడ్ అయి ఉంటాయి ఆ టైంలో, విచ్ ఇస్ అ హ్యూజ్ డీల్ ఇఫ్ యూ థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఎందుకంటే గ్రేట్ డిప్రెషన్లో అసలు ఎకానమీ మొత్తం పోయింది. లీవ్ అబౌట్ జాబ్స్, తినడానికి ఫుడ్ కూడా లేకుండా. ఎనీవేస్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద వ్లాగ్. హూవర్ డ్యామ్ ఇంకొంచెం డే లైట్లో చూపెట్టుకుంటే బాగుంటుంది. బట్ దట్స్ ఓకే, పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ లైఫ్, థింగ్స్ హ్యాపెన్. డెత్ వ్యాలీలో ఎక్కువ చూసాను కాబట్టి ఇక్కడ తగ్గాల్సిందే. దట్స్ ద బ్యాలెన్స్. అండ్ రైట్ నౌ ఐఎమ్ హెడెడ్ టు వేగస్. వేగస్ది మీరు నెక్స్ట్ వ్లాగ్లో చూస్తారు. నేను ఇవాళ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాను, బట్ యూ విల్ బీ సీయింగ్ ఇన్ నెక్స్ట్ వ్లాగ్. బికాస్ ఇప్పటికే వీడియో కాంటెంట్ చాలా ఎక్కువైపోయింది. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. మళ్ళీ చిల్లాము.